Sanibonani mphakathi nabo bonke ababuka le video le esiqopha njengamanje. Sithi sanamukela Izilulu Poultry lapha ibhizinisi lezinkukhu kanye namaqanda. Izilulu Poultry bafethu sisophongolo eTshejuba edibhini kwamavuso ekhaya. Abasophongolo bayazi indawo, abanye aba-interested singabasendela location ukuthi bazosithola kuphi. Sifuna nje ukukhombisa ukuthi kwenzakalani nokuthi kuphi engakuthola kithi. Asingeneni khona. Izilulu Poultry la ngizonikhombisa izinkukhu zethu zamaqanda, ama-layers ezizala amaqanda onawo esiwadayisayo ongakwazi ukuthi uwathole. Uyayibona nje-ke nali linye iqanda isanda kubekwa. Uma uthi uyalibuka ulaji lo weqanda, quality nje enhle kakhulu, esethembayo ukuthi nawe ungakwazi ukuthi uyithokozele. Uma ngithi ngiyabheka la nalelinye futhi ngicabanga ukuthi uyalibona nje nawe ungagculiseka ngendlela elingayo emehlweni. Once again bafethu ungalikhohlwa igama Izilulu Poultry, sisophongolo eTshejuba edibhini kwamavuso. Ngiyanamukela futhi mphakathi, la ngithi anginikhombise inkukhu zethu olamthuthu ama-broilers, inkukhu zenyama. La engena khona njengamanje sinezinkukhu ezina 3 weeks, kodwa ezizoba ready nje kungekudala. Ngicabanga ukuthi uma uyibuka nawe ziyagculisa emehlweni, zikhombisa impilo, konke kuhamba kahle. Amanani mphakathi bafowethu nodadewethu, amanani azovela nje evidweni, uzowabona escreen sakho la phansi uma uthenga inkukhu le ibroiler ulamthuthu wenyama noma uthenga amaqanda ukuthi sikudayisela kanjani. Ngiyanamukela futhi mphakathi Izilulu Poultry ophongolo eTshejuba edibhini kwamavuso. La ngizonikhombisa ezinye futhi izinkukhu zethu olamthuthu ama-broiler. Abantwana bami abancane ke laba o2 week old, nabo bazobe ready soon. So iservice yethu indlela esiyimise ngayo, siyakwazi ukudayisela inkukhu iphila injengoba injalo, futhi siyakwazi ukuthi sikudayisele inkukhu sekuyinyama, kusho ukuthi isicuthiwe, yahlinzwa, yafrizwa, wena uyithole nje isiri. Amanani ke noma ngamanye amazwi ama-price uzowabona futhi kuyo le video azobe nje ehamba la escreenini sakho ekwazisa kahle. Futhi nenamba ungakwazi ukuthi usifonele usithole kuyona izovela nayo kanjalo futhi la escreenini sakho. Uma usekudeni siyakwazi ukuthi sikudilivele. Uma ufuna amaqanda noma ufuna inkukhu siyakudilivela, kodwa siphinde sikucharge imali yokuthi sikudilivele. Siyabonga.